Good evening all. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. TChr live ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Hello students, hope all of you are doing well. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Right students? So today we are here with a live class which is about first PUC biology unit 5, that is human physiology, important questions. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು all of you, most of you are waiting for this particular session, right? All of you are asking ಯಾವಾಗ human physiology ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. So today we have come up with human physiology, the important questions from human physiology unit. Okay, so all of you know this is one of the biggest unit, right? ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, if you want the notes of this particular session, dear students, you can fill the Google form which is given in the description of this video. Also, if you're watching this channel for the first time, don't forget to subscribe the channel, dear students. Okay, so with that we will begin with today's session, that is the important questions that you may expect for the upcoming exam from unit 5 of human physiology, first PUC biology. Okay, so this important question ಅನ್ನು ನಾವು blueprint in ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so the first question for today's session is, mention the role of Henle's loop in urine formation. 2 marks question. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಶನ್. Okay, so what is the role of Henle's loop? Henle's loop ಅಂದ್ರೆ ಏನು? All of you know, right? This is part of a nephron, right? Nephron is a functional and structural unit of our kidney, alva something ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, right? So ಅದರಲ್ಲಿ so ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ nephron structure, that also you should study. Okay, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ there is something known as a U-shaped structure known as Henle's loop, right students? Henle's loop ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ distal convoluted tubule ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Then that goes and binds with or joins the collecting duct. That is the structure of our nephron. ಅದರಲ್ಲಿ this part, ಈ U-shaped structure ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು Henle's loop ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? Henle's loop is divided into descending loop and ascending loop. ಎರಡು ಲೂಪ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು when it reaches the Henle's loop, okay, so in the descending, first ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು descending loop ಅಲ್ವಾ? descending limb of Henle's loop. In the descending limb, the descending limb of Henle's loop ಏನಾಗ್ತದೆ? loop is permeable to water but
impermeable to electrolytes. First point ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. This concentrates the filtrate. Filtrate ಇಲ್ಲಿ reach ಆಗುವಾಗ that will get concentrated. Okay. Next, when this filtrate reaches the ascending loop of ascending limb, ಇದು ascending limb. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ascending limb is permeable to electrolytes. ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ತರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ impermeable to the water. Okay. So what happens, ascending limb of loop of Henle is permeable electrolytes, but it is impermeable to water. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Then what will happen, thus the filtrate gets diluted. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್. ಒಂದು, ವಾಟರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಪುಷಸ್ electrolytes outside so that filtrate get diluted. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು 2 marks. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ 4 points if it is asked for 2 marks. Next question, what is ANF? How does it check renin-angiotensin mechanism? What is ANF? Remember, ANF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಹೆಸರು. ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಏಟ್ರಿಯಲ್. What is ANF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you write it as atrial is atrial natriuretic. Atrial natriuretic factor. ANF, that is a full form of ANF. Okay, atrial natriuretic factor. How does it check renin-angiotensin mechanism? ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ANF ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ you will get 1 mark. ಹೇಗೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, what is the function, what is the role of this factor? That is, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, there is something known as renin-angiotensin mechanism, right? renin-angiotensin ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇನೆ RA ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is renin-angiotensin mechanism. ಏನಾಗ್ತದೆ, this will leads to increase in blood pressure. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ renin-angiotensin mechanism. Okay, it increases the blood pressure and it also increases the glomerular filtration rate. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ renin-angiotensin mechanism. ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಕ್, ಬೇರೆನೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, renin-angiotensin mechanism ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೊಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ANF. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ANF will do? ANF causes vasodilation.
Okay, ANF causes vasodilation and thus decreases the blood pressure. ಹೇಗೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟಿನ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ, ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 chambers, right? 2 atrium and 2 ventricles, right? So when the blood pressure is increased, this atrium will get a lot of blood. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇನ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ANF, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನಾಟ್ರಿಯೂರೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು, ಇನ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ANF ಹಾರ್ಮೋನ್ and this ANF will cause the vasodilation. What is vasodilation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, that dilates, right? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, when the blood vessels get dilated, automatically the blood pressure decreases. Okay, so ANF causes vasodilation and thus decrease the blood pressure. By that, it will always keep a check on renin-angiotensin mechanism. Renin-angiotensin mechanism ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, right? It should not increase the blood pressure more than a particular limit. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ್ದು ರೆನಿನ್ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ANF by causing vasodilation. Okay, so this is a kind of application oriented question you may expect from this particular chapter. 2 marks ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್, ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ANF ಮತ್ತೆ renin angiotensin mechanism, that you should learn from this chapter. ಅದರ ಜೊತೆ you also study from excretion chapter, you study disorders of excretory system. ಓಕೆ, ಎಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮಿನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್, ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮಿನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್, ಅದೇ ತರ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮಿನೋಟೆಲಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಮಿನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿಶ್, ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್. ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳು ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 marks ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you study renin-angiotensin mechanism. So these things you should study from this particular chapter. Okay students, and you may expect 2 marks question from this particular chapter, excretion chapter in a 2 marks question anna ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next question, this is a 3 mark question. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? This is asked from breathing and exchange of gases, ಅಂದ್ರೆ respiration, human respiration chapter ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತ questions. You will have to just define, explain ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, they will just ask define. Okay, define TV. ಏನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿವಿ? ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? What is tidal volume? Very simple students, it is volume of air inspired. Inspired ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. This is breathing in, this is breathing out. So volume of air inspired or expired during
a normal respiration. ಅದನ್ನೇ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಈಗ ನೀವು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಂಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಯು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ml. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಆರ್ ವಿ is residual. What is residual volume? This is nothing but volume of air remaining in the lung even after forcible expiration. ಅಂದ್ರೆ forcible ಆಗಿ when you put all the air out of your lung. Okay, forcibly ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಏರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. Okay, some amount of air will be left in your lungs even after forcible expiration. That we call as residual volume. Residual ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1100 to 1200 ml. Okay, its volume is that much. Next, the third one they have asked is TLC. ಏನು TLC? TLC is total lung capacity. See, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್, this comes to capacity. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ TLC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is nothing but total volume of air accommodated, okay, accommodated in the lungs after forcible inspiration. Forcible, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದೇ ತರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ MCQಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ 3 marks ಅಥವಾ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ respiration chapter you should learn, students. Okay, next, one more important 3 mark question. Okay, ಯಾಕೆ 3 mark ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 3 mark questions from this breathing and exchange of gases chapter. Okay, so ಏನು question next, how respiration is regulated in human. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್? ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ? ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆದ್ರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್.
ಯಾರು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದ್ರ ಬ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿನ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನಿನ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ which is present in the medulla region of the brain is responsible. It is responsible for the regulation of respiration. First sentence is very big. Okay, respiratory rhythm center present in the medulla region of our brain is responsible for regulation of respiration. Okay, so along with that ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, or to regulate this respiratory rhythm center, there is one more center in the brain, that is in the pons region. In the pons region of your brain, there is one more center known as pneumotaxic center, which moderates the functions of respiratory rhythm center. In the second sentence, you baribeku. Okay, so respiratory rhythm center in a function regulate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ there is one more center known as pneumotaxic center. Okay, apart from that, in our brain there is something known as chemosensitive area. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೀಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್. RR ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯೂಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ activated. Okay, it gets activated when in response to high amount of carbon dioxide and high concentration of H plus ions in the blood. Okay, so chemosensitive area ಏನಿದೆ, chemo refers to chemicals ಅಲ್ವಾ, that area will get activated in response to carbon dioxide ಮತ್ತೆ H plus ion concentration. Okay, so blood ಅಲ್ಲಿ whenever there is increased carbon dioxide and increased H plus ion, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, automatically chemosensitive area becomes activated and it will signal the respiratory rhythm center to regulate the respiration. ಯಾಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ H plus ion in the blood, chemosensitive area it will sense this. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಈ ಏರಿಯಾ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿದಮ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. Okay, so that this excess of carbon dioxide is taken out of the body and we get lot of oxygen through respiration. Okay, that is regulation of respiration. Next, one more 3-mark question from the same chapter.
That is how oxygen is transported through blood. Okay, oxygen ಹೇಗೆ blood ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? See, when we breathe, inspiration ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ it reaches the region of alveoli ಅಲ್ವಾ? ಲಂಗ್ಸಿನ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ alveoli reaches the blood. Sorry, alveoli ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ it reaches the blood. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. Okay, what you have to write? You know that about 97% of oxygen is transported. First ಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 97% of oxygen is transported through the RBC of blood. So blood ಅಲ್ಲಿ around 97% will ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲ RBC ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತ ಕ್ವಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ RBC ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 97% of oxygen is transported through RBC of the blood. Okay, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? The first thing is oxygen binds. Oxygen binds with hemoglobin. Hemoglobin ಅನ್ನ HB ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. You have to write it full. Okay, oxygen binds with the hemoglobin in, very important, in a reversible manner. It's very important to mention, in a reversible manner to form oxyhemoglobin. ಏನಾಗ್ತದೆ? alveoli region ಅಲ್ಲಿ oxygen it reaches the blood, and in the blood it binds with the hemoglobin of the RBC. RBC ಒಳಗಡೆ ಇರೋ hemoglobin ಜೊತೆ bind ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ bind ಆಗ್ತದೆ and it forms oxyhemoglobin. Okay, so one molecule of HB hemoglobin, it can carry 4 molecules of oxygen. You know that, right? So this binding of oxygen with the hemoglobin, it is controlled by, or it depends on, the binding depends on what? Many factors like the partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, the concentration of H plus ion and the temperature. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ? that is governed by these things: partial pressure in oxygen in a partial pressure, carbon dioxide in a partial pressure, H plus ion concentration and the temperature. And we know that in the region of alveoli, partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ? alveoli oxygen in a concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. partial pressure of carbon dioxide ಏನಿರ್ತದೆ? it is always low in the alveolar region. and H plus ion concentration is low. also the temperature is low. ಎಲ್ಲಿ? alveoli region ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, and that will favor formation of oxyhemoglobin. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, then this condition will favor the formation of oxyhemoglobin. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? alveolar region ಅಲ್ಲಿ the oxygen gets bound with the ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಗೆ, ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಏನೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. and metabolism will always release carbon dioxide, so its concentration is high in the level of tissue. What happens to H plus ion? H plus ion is also high and the temperature is also high in the region of tissues, and this will lead to
ಈ ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ. ನೌ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೂ RBC ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಸಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಲಿಯೋಲೈ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so just have a look into that particular diagram in your textbook. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆ you can also expect this for 3 mark question, diagram of section of an alveoli with pulmonary capillary. alveoli gaseous exchange ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 273 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 marks ಕೇಳುದಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ 3 marks ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 mark question. 5 mark question ನೀವು ಡೈಜೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಹೇಗೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲಿಪಿಡ್, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Now we will see the process of digestion in intestine. Okay, stomach ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, so in the region of intestine, the pancreatic juice and intestinal juice, ಎರಡು ತರದ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, they are released into small intestine. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. By what? By pancreas. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್.
right? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, once these juices are released into the intestine, ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ there is protein digestion ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೆನಿನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ and proteosis alva. So proteins are converted into these things in the stomach alli pepsin action inda so ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ these smaller protein molecules, okay, so which is partially hydrolyzed in the stomach. Okay, when it reaches the intestine, it is acted upon by the enzymes which are released by the pancreatic juice. Pancreatic juice ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ protein digesting enzymes ಯಾವುದು? That is trypsin, chymotrypsin, ಅದೇ ತರ one more is carboxypeptidase. Okay, so proteins, peptones and proteoses are converted into dipeptides by the pancreatic enzymes like trypsins, chymotrypsins and carboxypeptidase. Okay, so next ಏನಾಗ್ತದೆ, this dipeptidases ಅಂದ್ರೆ smaller protein molecules. Okay, so dipeptidases are converted again into amino acid. Sorry, dipeptides are converted into amino acids by enzyme known as dipeptidases. Okay, and these dipeptidases are released through succus entericus. ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಥೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? Okay, carbohydrate comes as starch into the intestine. Intestine ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Polysaccharide starch gets converted into disaccharides by the action of enzyme known as amylase. Amylase ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? It comes from again the pancreatic juice. Pancreatic juice ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ amylase, it acts on starch to convert it into disaccharide. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? What are disaccharides? First of all, disaccharides, it could be maltose. Maltose ಅಂತ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಟೋಸ್ ಬೈ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಲ್ಟೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ fructose by the enzyme sucrase. Lactose by the enzyme lactase. See, easy to remember this. Glucose and galactose. ಇದೆಲ್ಲ disaccharides. All of these are what? These are disaccharides. And all these are monosaccharides. Simple sugars. Alva?
So what you can see here, polysaccharide complex idanತಹ sugar simple sugar ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೈಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು, that is released by pancreatic juice, whereas maltase, sucrase and lactase, these are present in succus entericus. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. Okay, so that is how carbohydrate is digested. Next in digestion ಆಗಬೇಕು intestine ಅಲ್ಲಿ. The next thing is a fat, right? Fat digestion ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? See, the fats are digested by an enzyme known as lipase. ಅಲ್ವಾ, ಲೈಪೇಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ which are released by the liver is also important for the digestion of fat. Fat is digested into diglycerides. Okay, diglycerides by lipases, and these diglycerides can be converted into monoglycerides. Monoglycerides ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then again this ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಗೈನ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈಪೇಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸಾರಿ monoglycerides into fatty acids and what? The glycerol. Okay, these are the simple units of fat. Okay, that is how fat is digested. Next in digestion ಆಗಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ RNA DNA ಏನಿರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಜೈಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಿಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಂಜೈಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. That has to be digested further. Nucleotides, they are acted upon by nucleotidases and they produce again nucleotides. Sorry, nucleosides produce ಆಗ್ತದೆ. Okay, so nucleotides are acted upon by nucleotidase ಅನ್ನುವ ಎಂಜೈಮ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ nucleosidase enzyme in the, it will give rise to what? It will give rise to the sugar and the nitrogenous bases. See, nucleosidase kuda sugar ಮತ್ತೆ bases ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. These are the simple methods. Okay, so ಈ ತರ ನೀವು ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Yeah, that is about digestion in the region of intestine. Okay, next ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 264 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಶಿಯಾರ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಾಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ PEM ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to see this 5 mark question from circulation chapter. Okay, body fluid and circulation chapter. This we will continue in the next session. It's already time. Okay students, next session alli now idu body fluid and circulation chapter, along with that locomotion, neural control and ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
diagrams in the coming session. Okay, important diagram ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so along with the question which is discussed in today's session, you also study the topics which are listed here. These are the important topic. You should not miss this. Okay students, with that, if you have any questions, you can ask me later in the chat box. I'll try to answer those questions, okay, in the coming session, or in the chat box only. Okay, if you want the notes of this particular session, students, please fill in the Google form. Okay, also keep attending our live classes, tchr live classes. Every day we come up with live sessions from different topics, different subjects. Keep attending the live sessions and prepare well for your coming exam. Okay students, so next session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್. Okay students, see you all in the next session. Thank you.